Ya. Ya, hoy nos toca hablar sobre, bueno, ya terminamos de ver Monte Carlo Simulation. Mm, Hemos hecho algunas simulaciones de... Hemos visto cómo generar un vector normal empleando Cholesky. mm, y también hemos simulado Geometry Problem Motion, ¿no? Geometry Problem Motion nos va a servir para valorizar opciones. Mm, Entonces con eso ya estamos ahí. Lo de bootstrapping es relativamente sencillo. No sé si Gonzalo les habrá explicado, pero no debería tomarles mucho tiempo aprender bootstrapping. Y entonces ahora nos toca hablar acerca de time series. Hacer time series análisis y luego time series forecast. Entonces, esta es la tabla de contenido de hoy. Vamos a definir qué es un stationary process. Vamos a definir lo que es el orocovariance y el covariance. El covariance ya lo conocemos, el orocovariance todavía no, pero lo vamos a definir a partir del covariance. Luego vamos a definir algunos stationary process que son muy utilizados, ¿no? Es el white noise y vamos a definir algunos linear time series, que son el AR y el MA process. Y finalmente vamos a hablar acerca del autocorrelation function. Pues, quinto punto, pero creo que por hoy está bien. Entonces comenzamos con stationary process. Primero definimos qué es un time series. Time series is usually we denote the time series with a letter with a time subscript. Okay. Pues time series is a time order sequence of random variables. Okay. It's just a sequence of random variables. That is the general definition of a stochastic process. And a stochastic process is a sequence of random variables with some property. Where this guy, the index in the time series, is an integer. Okay. The stochastic process, on the other hand, is more general than the time series. In the stochastic process, t can be any real number. Then, from all the time series, there are some that are called covariance stationary, okay? Or just stationary. A covariance stationary time series is a time series that has a constant mean, constant variance, and the covariance between yt and yt minus j is time invariant. Being time invariant means the covariance between these guys doesn't depend on time, okay? And I mean time with this guy, t, okay? Here there's an observation
in finance literature, we know that we used to assume that the asset returns, the financial asset returns series is covariance stationary. We used to assume that. Okay? Most of the time, those returns are covariance stationary. In some books, you will find this definition of stationary as weakly stationary. Okay, this is also called weakly stationary. A covariance stationary process is the same that a weakly stationary process. Let me show you my board. Okay, so we have covariance stationary process time series. So it says that the mean and covariance take yt minus j. In this case, mean. We put it in terms of formulas. And mean and the covariance between yt and yt minus j are time invariant. That means that if the covariance yt this can be a function, okay, but the arguments in this function won't be t, can be j, for example. This is usually j, or it can be a constant. But you won't see t here in the covariance if the time series you are working with is a covariance stationary time series. Okay, let's see an example. Let X be a random process generated by tossing a fair coin. Okay. If X is a random process generated by tossing a fair coin, we get one if we get head and -1 if we get tails. Okay. Prove that this process is a covariance stationary time series. To prove that xt is a covariance stationary time series, we need to compute the mean and the covariance, okay? Let's try to compute the mean. What is the mean of xt? How would you compute the mean of xt? It's a fair coin, okay?
Teacher, I think that is 1 multiplied by O.5 and the same with the -1. Can you repeat, please? I couldn't hear you. Yes, we have to sum 1 multiplied by O.5 and the same with the -1. Times 0.5. Okay. So this must be 0. That's the mean. Now we need to compute the covariance. xt minus j. What is the covariance between xt and xt minus j? For example, when j is equal to 0 and when j is greater than 0. When j is equal to 0, you have variance of xt. What is the variance of xt? Okay, definition of variance is minus xt square. What is the value of the square of expected value of xt? Junior. Junior Minelli. ¿No sería 0 el segundo? 0. Now you have the expected value of x squared. Mania, please. Expected value of xt squared. Yori, what is expected value of the square of xt? Pensaría que es 1. How would you compute it? 1 al cuadrado por 0.5 más menos 1 al cuadrado por 0.5. Y eso sería 1. Square times 0.5. Excellent. Now, need to compute the covariance. J is greater than 0. Go. Covariance of xt minus j. This is the expected value of xt times xt minus j minus expected value of xt times expected value of xt minus j. Vania, can you tell me what is the value of the second term?
0. Okay. And when you toss a coin, each toss is an independent experiment. Not. I mean, the result from the second toss depends on the result from the first tossing. I would say no. Okay, so these guys are independent. If these guys are independent, the expected value of the product of two independent random variables would be the product of the expected values each independent random variable, and this product should be 0 as well. So to sum up, we have the expectation of xt 0, the variance of xt is 1, and the covariance of xt minus x, sorry, comma xt minus j is 0. J greater than 0. Since the expected value and the covariance are time independent because these guys are constants, then say that xt must be is a covariance stationary time series. Okay. Was it clear how to prove if a time series is a covariance stationary? You just need to compute the expected value, the variance, and the covariance. That's it. And Profe, check tengo those una, values. sí, profe, tengo una pregunta. O sea, hemos visto, por ejemplo, tenemos a la izquierda que dice xt igual 1 menos 1. Y cuando hemos hecho la covarianza, hemos hecho covarianza de xt, de covarianza de xt con xt menos j. Pero en este caso igual el xt menos j tiene los mismos valores de 1 y menos 1, ¿no? Yes. Xt Ya. minus j takes these mean values. Like for all t here. Ya, y en el caso de abajo, por ejemplo, de covarianza, si no fueran independientes, tendría que ver todas las combinaciones que habría entre el 1 y el menos 1, ¿no? Yeah, that's right. You Ya, need to, perfecto, gracias. it's like 1 times 0, 0 times 1, 1, 1, 1, 0 times 0. Here, you mean here, right? Because you need to Sí, sí, en el caso de que no multiply fueran this independientes. for the probability. Yep. It's as you said. Ya, gracias, profe. Any more questions about this example? Okay, now let's go back to the slides.
Okay, some definitions. What is the autocovariance and the autocorrelation? Let's say we have a covariance stationary time series, YT. The J-order autocovariance of YT will be the covariance between YT and YT minus J. That is the J order, okay? And we used to denote the autocovariance using the Greek letter gamma with the subscript or index J. So the autocovariance of YT of order J is gamma J. Then we have the Jth order or autocorrelation of YT, and we will denote this autocorrelation using the Greek letter rho with the index J. And the autocorrelation of YT of order J will be the autocorrelation between YT and YT minus J. So the distance between these guys should be J, plus J or minus J. Since this guy, the autocovariance is the covariance between Yj and Yj minus J, Yt, comma Yt minus J, then the variance is just gamma 0, okay? Because the definition of variance is covariance between Yt and Yt. So if J is 0, then you have the variance. And the 0 order of autocorrelation will be 1, because it will be the correlation between Yt and Yt. There's the maximum autocorrelation you can get from any random variable, 1. Okay, that's rho 0. That's gamma 0. Then we have this this law, the law of the expectation. We have seen this before, likely in the first or second lecture. Not in this way precisely, but something similar. Let's say we have two set of information. Okay, I1 and I2. And also let's allow the set of information I1 be included in the second set of information I2. So there is more information in the second set because this guy is included. Okay. Now let's say we have a random variable y, then the conditional expectation given the set of information I1 of the conditional expectation of y given the set of information I2 will be the same that the conditional expectation of the same random variable y, but because these guys I1 and I2, the small set of information between these guys is I1, then you put I1. So you finally compute the conditional expectation with respect to the smaller set of information. Okay, regardless of the order of these guys. So this is not the result of, okay, you are having I1 in the outer conditional expectation. No, it's because this guy is smaller than this guy. So it's the same that is the result is the same.
Okay. So if the conditional expect or the nested conditional expectation, if this, whether it's this or this, you will get the same result. Conditional expectation of y given the smaller set of information. Okay. Any questions about this definition? Profe, una consulta. ¿Me escucha? Yep. Ah, ya. Lo que pasa es que el segundo sí, o sea, lo logro comprender porque I1 está dentro de I2, pero el primero no entiendo el por qué sería ese resultado. Okay. What I said is, regardless the order of these guys, the relevant information is this. Okay. I1 is included in I2. So you will put this here. Regardless the order of this. If this guy I1 is here or is here. Doesn't matter the order of the expectation, the information in the conditional expectations. What matters is which set of information is the smaller. Oh, was it clear, Milady? Sí, profe, gracias. Okay. Now, some notation, okay? The conditional expectation of yt plus 1 with respect to the set of information it will also be denoted as it's the same. It's the same for us. It's just notation. We don't need to write all the set of information here. You just need to put it here. Profe, una pregunta. Eso, o sea, eso que estamos poniendo, ¿no? El valor esperado de I de t más 1 dado I de t, lo que trata de decir es como que la esperanza de ese I de t más 1 depende de los valores anteriores, ¿no? No, we are trying to, not necessarily, because let's say you are tossing a coin in our previous example. T plus 1. And information at time t. That expectation doesn't depend on the information at time up to time t, right? Because this guy is independent from that information. But it says that we are trying to compute the expectation of this guy using the information here. Okay, we are trying to compute the expectation of this guy using the information. Whether this information will be useful or not, that depends on this guy. For example, in our previous
time series xt, because xt is generated by tossing a coin. There is no information here to predict the value of xt plus 1. Okay. So we just trying to compute that expectation using information. The result, we don't know what will happen. That depends on the very random variable here, or time series here. Did you get it? Sí, gracias, profe. Okay. Now, the unconditional expectation can be thought as the conditional expectation given the trivial set of information, okay? So we have conditional expectations and unconditional expectations, okay? Show you this. Okay, we have the conditional expectation, some set of information, and we have the unconditional, right? This is the conditional expectation, and this is the unconditional. What it says, this guy, the unconditional expectation can be seen as unconditional expectation using the smallest set of information. So this is the smallest of information. Sometimes it's called the trivial set of information. Okay. So let's say, see, if this guy is the smallest set of information, let's say there is another set of information, I1. So for example, what is the value of that expectation? The conditional expectation given the set of information I1 and of the conditional expectation of xt plus 1 given the set of information I0. What is this value? El esperado de xt más 1.
Why? Por esa propiedad que mostró de que si tienes el set más pequeño, se puede pasar a incondicional. Y Ujú. con eso se trabaja. Ahora, lo que, profe, no me queda muy claro es, yo sé que este I1 es un set de variables, pero eso no debería estar como que la esperanza de 1 de xt más 1, o eso ya se pierde. Oh, you mean this? Mean like this, right? You mean like this? Claro, claro, exacto. That's the same. I wrote it like this because I wanted to be more explicit about the information here, the set of information here. But this is the same. So, as you probably thought, the information accumulates with time. So usually we have this. The information accumulates with time. Now let's go back to the slides. Now let's compute the expected value of y and the expected value of y here. You have 5 minutes to compute the expected value of y in each of these examples.
Hola, hola. ¿Ya tienen las respuestas? Profe, la primera es 0.5. A ver. Sí. La segunda. La segunda 16. Right? From a previous property. So this is the expectation of replacing x squared minus x. The expectation of x squared minus expectation of x. The expectation of x should be 1. The expectation of x squared is the variance. Remember that the variance of x is expectation of x squared minus expectation of x squared. So the expectation of x squared is variance of x minus expectation of x squared. Okay, the variance is 4 and this is 1, so this is 3. Sorry. Hice la del Cóndor Mendoza. Tú. ¿Qué dijiste? Ah, no, 16. Pensé que el 4 era la desviación estándar, pero es la varianza. No. This is usually the variance. The variance. Pero si era 10, si eso para ti era la varianza, eso era la división estándar, entonces aquí era Profe, una pregunta, pero 16 menos 1, en la parte de la derecha 15 menos no se 1, debería sumar. 14 debió haber salido. ¿Sí? En la parte derecha no se debió sumar o sea, claro, tenemos el valor esperado de Oh, X. tienes toda la razón. Sí. Tienes toda la razón. Yo estaba en el error. F5. Peor. Se la de Cuevita en el penal. Tienes toda la razón. Sí, el 7 sale 16, correctamente. Ya, está bien. ¿Preguntas? O sea, hemos aprovechado la propiedad que vimos hace un rato. Propiedad de iterate expectation. ¿Todo bien? A ver, a ver, a ver. Abril, ¿todo bien? Ale, Alejandra, ¿todo bien? Sí, profe. Ya bueno, entonces llegamos al momento de descanso. Ahí nos tomamos unos... Ah, dime Yori. Sí, perfecto. Pero tenía una consulta respecto a la propiedad que hemos visto. O sea, la propiedad que vimos, y me confundió un poco porque, o sea, en la propiedad que vimos teníamos nuestra variable en un año t exacto y teníamos luego el menor set de variables. Y eso generaba que al final tendríamos
el expectation sin, o sea, incondicional. Pero Ujú. en estos ejercicios que hemos realizado, hemos aplicado otra definición de iteradas, ¿no? Porque esa la que nos mostró era para cuando tengo la variable en un determinado tiempo dado el menor set de variables, mientras que acá estamos Ah, aplicando otro tipo que es la normal que hemos visto siempre, ¿no? ya. Lo que pasa, creo que no está en mi set de slides de estadística y de probabilidad. O sea, antes de un salón ya. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a ver, a calcular eso, ¿no? En probabilidad, en estadística nos han enseñado, ok, calcula conditional expectation of y given x. Sale a loca, ¿no? Eso es lo que hemos visto en probabilidad. Ahora dices, pero ahora, en este curso, en el curso de econometría, estamos viendo una cosa como esta, ¿no? Esta es información y esta es una random variable. No tiene nada que ver una cosa con la otra, aparentemente. En realidad sí, ¿ya? En realidad sí. Lo que pasa es que no nos enseñan. Profe, en ese sentido, lo que hemos hecho arriba de sacarle otra esperanza condicional sería como que hacer la esperanza condicional de lo que está abajo, dado el set de información en el tiempo cero, ¿no? Ajá. Lo que pasa es que quiero llegar a eso ya. Este es un random variable, ¿sí? Y este es un set of information. En realidad, cuando a nosotros nos enseñaban esto de aquí, en realidad no se referían al random variable acá, sino se refieren al set of information que este random variable genera. ¿Ya? O sea, en realidad esto es notación, pero en realidad se refiere a esto de acá, donde esto es un set of information. Solo que para evitar confundirlos a ustedes, no hablaban de estos set of information que generan estas random variables. Entonces, cuando hemos hecho esto de acá, nos referimos también a sets of information. Es lo mismo. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera algo como esto, conditional expectation of x, y, conditional expectation of esto va a ser, digamos, pongamos, siempre que el set of information generado por Z esté incluido dentro del set of information generado por Y. Entonces estamos frente a la misma propiedad. Claro. Ok, corazón. Ya me queda más Ujú. claro. Sí, sí, sí. Al final todo es el mismo, ¿cómo decirlo? Es lo mismo prácticamente, solo que Sí, no sí, sí, es estamos lo mismo, viendo. solamente que no lo enseñan así porque es muy difícil quizás explicarles esto que yo les había explicado, pues, ¿no? El conjunto de eventos, ¿no? Las sigmas álgebras y todo eso. Es un concepto muy abstracto para alguien que recién está metiéndose a ver matemáticas, cálculo, ¿no? Matemáticas en universidad. Probablemente es uno de los cursos más abstractos de matemáticas que existe. Alguien que está recién comenzando a hacer matemáticas. Sí, pero bueno. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Si no, nos tomamos un descanso de 10 minutos. Regresamos 8:49.
tomarse en cuenta. Si no hay más preguntas, claro. Listo, chicos.
Hola, hola. A ver, a ver. Profe, ¿qué tal? Tengo una consulta. Dale. En ese último ejercicio que hicimos, o sea, el ejemplo que puso de que el set de información de Z está incluido en el de Y, Ujú. producto de la propiedad que nos mostró que si conocemos que el set de menor información es ese Z, podríamos concluir que ese whiteboard o ese ejercicio terminaría como la esperanza de X nomás, o no quedó como esperanza de X porque no sabemos si ese set es el de menor información. Cuando se refiere al de menor información, ¿es el de menor información respecto a otras bases de datos o es el de menor información posible que hay en toda la Posible, muestra? posible. Mira, es este de acá. Vamos a ver. Recuerden que los sets of information son algo que, no sé si yo les conté, ¿les he contado? Son algo que en matemáticas se llaman sigmas álgebras. Ya, y las sigmas álgebras son conjuntos, ya, que tienen tres propiedades. El vacío está incluido. Si A está incluido, entonces el complemento de A está incluido. Y si está haciendo una secuencia numerable, entonces la unión también está incluida. ¿Ya? Ese es un sigma álgebra, o sea, una estructura F es sigma álgebra. Está comisionado, ¿no? Dado un espacio muestral no vacío, F no, está formado por subconjuntos de aquí. Entonces, esto de acá es sigma álgebra si cumple esta propiedad. Ahora, ¿cuál es el menor sigma álgebra que podemos construir tal que cumpla estas tres propiedades? El más pequeño, ¿no? Tiene que estar el vacío, o sea, comencemos con eso. Tiene que estar el vacío. ¿Qué más? ¿Qué más tendría que estar? Tiene que estar el vacío por la primera propiedad. Ya. Si está el vacío por la segunda propiedad, ¿quién debe estar? Su complemento. ¿Cuál es el complemento del vacío? ¿Cuál es el complemento del vacío? Es el conjunto universal. Ajá. ¿Y el conjunto universal aquí, en este caso, cuál es? Esa unión de, o sea, Es omega. Porque es sobre ese conjunto sobre el cual se desarrolla todo. Ya luego, la tercera propiedad. Dice, si existiera una secuencia de elementos en F, todos estos en F, ¿no? La unión también está ahí. Ya. ¿Qué secuencia podrías formar hasta ahora? Secuencia de vacíos,
y de infinito, ¿no? Perdón, de omegas. La unión de eso, ¿qué es? O es vacío o es omega. Y eso también ya está. Entonces, ahí quedó. Esto de aquí, ese es un sigma alfa. Porque cumple las tres propiedades. No solamente es un sigma alfa, sino es el menor sigma alfa. ¿No? Si small es sigma alfa. O también se le denomina de trivial, es decir, sigma alfa. Porque es trivial, ¿no? O es todo o es nada. Este es el que ya hemos denominado arriba. Perdón. Nuestro I0. Entonces, ese es el I0 para cualquier proceso. Con eso respondo a tu pregunta, Yuri. Claro, claro. Sí, O sea, sí. cualquier proceso estocástico, cualquier time series tiene, ese es el menor sigma alfa. No depende del experimento, no, nada. Solamente depende de bueno, o sea, sí, implícitamente a través del omega, pero de nada más, ¿no? Solamente aparece omega, que es el conjunto de todos los posibles resultados del experimento aleatorio y el conjunto vacío. A ver, más explícito. Conditional expectation de esto, dado, no solo debe ser anotación. F0, que es esto de aquí, es simplemente the unconditional expectation of X. Pues con eso ya quedó clarísimo, creo. Les voy a leer la definición. Voy a tener que salir hoy día más tempranito, 2 minutos, de white noise, ¿ok? Entonces tenemos el white noise process. Vamos a tener 3 definiciones de white noise, ¿ok? Tenemos el white noise, tenemos el IID white noise y tenemos el Gaussian white noise. Entonces, esto es así. Ya tenemos ese es el white noise. Tenemos por acá. Uy. Tenemos el IID white noise y tenemos el Gaussian white noise. Ya, son así. Si lo ven en términos de conjuntos, ¿no? Eso es en sus diagramas de Venn-Euler. Vamos a ver la definición de white noise. Entonces, un white noise dice que es is a zero mean covariance stationary process with no serial correlation. Entonces, un white noise tiene zero mean, es covariance stationary y no tiene serial correlation. No tener serial correlation means the covariance between, in this case, epsilon t and epsilon t minus j should be zero. Okay, that is having no serial correlation. The correlation should be zero, or covariance, or autocovariance is zero. Then we have the IID white noise. Okay, this white noise has this property. Epsilon t and epsilon t minus j are independent. Okay, for all j.
and this guys comes from the same distribution. Here, for example, in the first definition, epsilon t and epsilon t minus j come from, they could be generated by different distributions. The only thing that we need that the correlation should be 0, the mean should be 0, and it should be covariance stationary. That's it. We don't need anything else. On the other hand, this IID, these guys should be independent, and each of these guys should come from the same distribution. Finally, the Gaussian white noise is a white noise such that is IID, so it is an IID white noise, and also this distribution F should be the normal distribution, and that's it. Profe, una pregunta, ¿en el primer white noise también es independiente el EDT y el EDT menos J, o solo en el segundo y el tercero? Just in the second one and the third one. Ya, perfecto. Okay. The only thing that we need that the correlation should be 0, the autocorrelation. If, let's say, you have two independent random variables, that means that the correlation is 0. But if the correlation is 0, that doesn't mean that those random variables are independent. Okay? So independence implies non-zero correlation. Non-zero correlation doesn't imply independence. That's why in the diagrams. Profe, disculpe. En el primer punto, ¿de qué variable es la correlación era 0? Es que no escuché. Okay, between this. This guy that we are calling white noise. So that should be between epsilon t and epsilon t minus j for all j. Gracias, profe.